Okay. So levy and collection. Sir, Article 246A got inserted. What this Article 246A insertion didn't please understand. They said that for intra-state supply, sir, what is intra-state? बंगाल का माल बंगाल में बिक्री कर दिया मैंने, दिल्ली से दिल्ली, कर्नाटका से कर्नाटका, गुजरात से गुजरात. So for intra-state supply, both central and state have the power to make laws. Sir, please एकदम शांति से. इसके पहले क्या था? इसके पहले एक्साइज की लॉ बनाता था सेंट्रल, सर्विस की लॉ बनाता था सेंट्रल, स्टेट लॉ बनाता था सिर्फ और सिर्फ सेल्स ऑफ गुड्स पे. अब मैं बोल रहा हूं, अब एक स्टेट के अंदर जो भी माल बिक्री होगा, जो भी सप्लाई होगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट, सर दोनों को मिलके, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट हैव पावर टू मेक लॉज एंड इम्पोज टैक्स ऑन सप्लाईज. सो सेंट्रल एंड स्टेट दोनों के पास लॉ बनाने की पावर है, दोनों के पास टैक्स इंपोज करने की पावर है. ये इस आर्टिकल के से आता है. फॉर इंटर स्टेट सप्लाई, सेंट्रल एक्सक्लूसिवली हैव द पावर टू मेक लॉज विथ रेस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स. प्लीज माइंड इट. फर्स्ट सिनेरियो वाज फॉर इंट्रा स्टेट, दैट इज बंगाल के अंदर बंगाल. अब मैं बोल रहा हूं, अगर बंगाल से माल जाएगा दिल्ली, तब इस ट्रांजैक्शन की लॉ ना इधर बंगाल बनाएगा ना दिल्ली बनाएगा, बिकॉज दे माइट बी बायस्ड कि मेरे यहाँ माल घुसेगा तो ये टैक्स देना पड़ेगा, मेरे यहाँ से माल जाएगा तो ये टैक्स देना पड़ेगा. सो दे हैव मेक इंश्योर दैट व्हेन टू स्टेट्स इज गेटिंग इन्वॉल्व्ड, neither of the state makes law or impose tax. That's the reason for interstate supply, one state to another, central exclusively have power to make law. Third, here we are deferring the petroleum products. Impose of goods and services tax referred in clause 5 of 279A. What are the products? Petroleum crude, high-speed diesel, motor spirit, natural gas, aviation turbine fuel. Take effect from the date of recommendation of the GST Council. Please understand, sir. I will discuss about GST Council very separately. But जिस दिन तक GST Council recommend नहीं करेगा, उस दिन तक इन पांचों चीज पे कभी भी GST नहीं लगेगी. ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. तो अब जिस दिन GST Council अप्रूव कर गया, उस दिन आप इन पांच पे GST लगा सकते हो. इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कराने की कोई दरकार नहीं है. बट इन द केस ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यस, GST अगर उस पर GST चार्ज करना है, यू हैव टू लेवी, you have to amend the constitution of the India. Going further, okay, there's an article called 269A. ये क्या बोलता है? IGST will be levied and collected on supplies in the course of interstate trade or commerce by the central government, and such tax shall be apportioned between the central and state. सर बहुत पैसे वाली बात बता रहा हूँ. IGST will be levied, ये तो ठीक है, दिल्ली से माल जा रहा है बैंगलोर, IGST लगा दिया हमने. Levied and collected on supplies in the course of interstate trade or commerce by the central government. Central government IGST collect कर रहा है हमसे, and such tax shall be apportioned between the central and state. सर मैं यह चीज समझाता हूँ आपको. मैंने बात किया CGST Act, SGST Act, IGST Act, UTGST Act. There is something very important called Compensation Act. So please appreciate, without having this Compensation Act under place, we might not have our GST. Since 16-17 years of fight and all the workings, I believe Compensation Act was the only method or only consensus which brought all the state into one. Yes, let's have this applicable. So what is, so let's discuss and deviate a bit and discuss what is Compensation Act. So today the government declared that let GST be applicable, and in case
any revenue is any state lose a revenue, that will be compensated by the fund collected on the name of compensation cess. So the word is cess. हिस्ट्री में देख लीजिए सर, सेस जब भी यूज किया गया है, दे हैव शोड द एजेंडा और द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग द सेस. हायर एजुकेशन सेस, सेकेंडरी सेस, कृषि कल्याण सेस, स्वच्छ भारत सेस. तो सेस में लिखा हुआ है रीजन, तो इसमें अपने क्या लिखते हैं, कंपेंसेशन सेस. सो ये किस पे है, 5 प्रोडक्ट्स पे है, कोयला, टोबैको, aerated drinks, motor vehicles, and cold drinks. So it's pan masala, tobacco, aerated drinks, motor vehicles, and coal. ये पांचों पे कोई compensation cess is applicable. Now, whatever cess which is collected from these products is stored, and how does it operate? Let's say there was a base year, if you all know, the 101 Constitution Amendment Act was in place on 16 September 2016. 16 सितंबर 2016 को 101 कमेंसमेंट एक्ट अमेंडमेंट एक्ट हमारे हाथ में था, जो बता रहा था कि बेस ईयर क्या माना जाएगा उसके प्रीवियस क्लोजिंग ईयर, दैट वाज 31st March 2016. So 31st March 2016, keeping it as a base year, and with a growth of 14% every year. Sir, 100 का 14%, next year 114 का 14%. You're getting my point? Not 100 का 14% फिक्स हो गया तो 14 पे बढ़ा रहा है हर साल, नहीं. फर्स्ट ईयर 100 का 14%, सेकेंड ईयर 114 का 14%. तो दिस इज द ग्रोथ which the central government have guaranteed to the state governments. On the basis of that, every state have a calculation sheet as compared to the base revenue of 2015-16. मार्च 16 तक का जो रेवेन्यू हर स्टेट का हर 2 महीना में इवैल्यूएशन होती है कि हमारा लेट्स से 2400 रुपया हमें लेना था एक साल में, 2 महीना में इट इज 400 रुपीज. बट in this last 2 months we have only collected 300 rupees. From the compensation cess, government give 100 rupees. Next couple of months might be they were supposed to get 600 rupees, but उनके पास 1200 रुपए आ गए. कोई क्लाइंट है उनका जो एसएससी जो नहीं दे रहा था, उन्होंने एक बार में टैक्स पेमेंट कर दिया. तो अब स्टेट बोलता कोई बात नहीं, 100 रुपया रखो, अपने साल के एंड में हिसाब करेंगे. तो दिस compensation cess play a very important role. Now coming and relating to this, the levy of IGST from the central government on an interstate transaction, the IGST is collected by the central government. It is further dissected in C and S proportion. The GST is a consumption based tax now. So I'll come to this. So CGST and SGST portion in which it is divided, the SGST portion goes to the government where it is consumed, and the CGST portion goes to the consolidated fund. Among this consolidated fund, the entire CGST again get distributed to the state as per their proportions. So please understand, the government have the lawmakers have strictly considered the good self of each and everything, each and every parameters, and they have ensured that yes, Delhi selling to Kolkata, neither Delhi nor Bengal will be involved for law as lawmakers, and only central body will make the law and impose IGST on them. Second is, import will be deemed to be treated as interstate transaction. If you're importing something as per Article 269A, yes, it is an interstate transaction. You are liable to pay GST, what? IGST, because it's an interstate transaction. I mentioned some time back that GST is a consumption-based tax. So why so? What happened? Earlier, it was always origin-based tax. आप माल जहां से बेच रहे हो वो आदमी टैक्स कलेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका were the most dominant players because they had a most amazing manufacturing capacities. So they were afraid that if GST comes into a place where this is a consumption-based tax, their revenue might decrease. This is again a factor, one of the factors why compensation cess helped them. So what happens, sir, is today you have to understand this consumption-based tax multiply and give a assurance that yes, if I am consuming a product
I am paying tax something for it. My government, if let's say I ordered a car from outside and I have paid a tax on it, a car 100 rupees tax, one imported car 150 rupees a tax. If, for example, I procure that and I have paid 250 rupees for it, 100 rupees I got a car, 150 rupees is a tax amount. This tax amount should go to my government so that my government can give me proper society, proper roads to drive that car. It's the person who consumes should get the benefit of the tax. That's the reason it's a consumption based tax. To understand in a legal format, yes, a person, so if you have purchased earlier a goods from Bangalore, you might not have get the credit because of CST is not IDC is not available of the CST, central sales tax. Now if IGST is levied, you can easily take the credit in Kolkata itself of the supply made from Bangalore. So that's the reason it is interstate. I have discussed the power of the article which empowers levy of IGST, I divided getting CNS, the science behind the compensation cess. Very important to move forward. Okay. So section 9 talks about सर मैं लीगल प्रोविजन डिस्कस क्यों कर रहा हूँ बिकॉज आई बिलीव अगर मैं कल आपसे कुछ पूछता हूँ तो आप बता पाओ हाँ ये चीज यहाँ लिखी हुई है right. So that don't, if you don't want to read, don't read, just listen to my conversation. That will also do. But again, this is an add-on, right? I'm sure if audience is a person who is a non-professional background and a simple businessman, वो इतना law नहीं ले पाएगा. But again, आप मेरे को सुनो, that will help you, right? So subject to the provision of section 2, there shall be a levy cost CGST. So please note, ये मैं CGST का पढ़ रहा हूँ. The word लगाया है इन्होंने. Central tax can be levied on a tax called the Central Goods and Service Tax on all intra-state supplies. So they have in CGST, they have only have the power to levy CGST only on the intra-state, that is within the state supplies. Except for the alcoholic for human consumption, perfect, no issue, not to discuss. Second provision, they cannot levy CGST on this 5 products which what we discussed: petroleum, high-speed diesel, motor spirit, and all. Okay. So there's a difference between levy and collection. It sounds synonymous, but there's a difference. Levy, it may include both the process of taxation as well as determination of the amount of tax or the tax. The word levied is a wide and generic expression and takes in all stages of charge, quantification, recovery of duty. Though it in certain countries it may have a restrictive meaning too. Like say there is a search survey, the levy is a different meaning, but there is assessment, the word levy is a different meaning. Collection, this means actual collection of payable duty or the tax. Simply the person came to your office premises, have us conducted a survey, levied a tax, but have collected this much tax. So there's a difference which is used. So this was advanced from where we got this, that the simple drafting of levy and collection helped in a different altogether way. So good thing to keep a note of it. Since we are discussing about the difference about the words, I will discuss something more. So everybody knows SAC and everybody knows HSN. I'm talking about two common terminology: HSN summary, SAC summary. If you ask a layman, they will say, HSN is for goods, SAC is for service. Sir, go to GST Act. I'm coming to this again also. But go to Central Goods and Service Tax Act, go to State Act, go to UTGST Act. You will not find a word in the Act, in the rules, in the forms, anywhere called SAC. Nowhere it is written anything called SAC or Service Accounting Code. Nowhere it is written. In the service tax regime, there was, I will share the reason why I'm discussing this. Very important. So in the service tax regime, there was a thing called SSC code. वो 0044 से start होता था. But जिस दिन GST आया, सर सेटा में ही एक चैप्टर इंसर्ट हो गया, चैप्टर 99. तो 98 चैप्टर तक था, चैप्टर 99 इंसर्ट हुआ, इसलिए हमारी कोई भी सर्विस है that starts from 99. देखो चैप्टर 99 का पार्ट है.
So actually what I'm going to say you is fact that our SSC, what we say SSC code is actually HSN code of services. So very, very important to note in your invoice, if you're writing, still writing SSE, it's wrong. It is only HSN as per law, only HSN. Now I'll share why I'm discussing this. So I was working for a travel agent company and the customers of my client mailed us that please give 6-digit HSN code in your invoice. We said, boss, tour operator service itself is a complex thing. We are giving you a 4-digit SSN code. Please be satisfied. As per this and this notification, we are only required to give you 4-digit code. Let it be I'm the highest slab. My turnover cost 5 crore rupees. Then also I'm only liable to give you 4-digit SSN code. This guy replied me back, ki, boss, the notification you are referring to me have a word HSN and don't have the word SSE. Then I came to know about the confusion he's having that SSE is different in GST and HSN is different in GST. What I've shared with him is I've shared the entire soft copy of acts, rules, forms. So please, if you can look for any word SSE, let me know. In fact, I have shared the screenshot of the form of GST annual return. In GST 9, on a later stage, the government has given a discount that you don't need to give the HSN summary of supply of inward and outward supplies. But in the earlier scenario, when we are actually filling it, you see the tab. It is HSN wise summary of goods and services. Nowhere it is written SSE. So very important to understand that there is nothing called SSE. And again, a word difference. So we, as a speaker, also I always use a word while deliberating. CGST Act, SGST Act, UTGST Act, IGST Act. So CGST Act कोई act ही नहीं है. It's Central Goods and Service Tax Act. So why I'm educating you on all these things, small things, is when you sit and draft an opinion for a client, there you have to or you should write always Central Goods and Service Tax Act 2017, Amended 18, Amended 19, Central Goods and Service Tax rules. So it's not CGST rules, CGST Act, no, not at all. There is in the entire world universe, there is nothing called CGST Act. So very small things, sir, but very, very relevant things. Okay. So government may on the recommendation of the council, so this is what I'm not reading it for you, but this is what where RCM is still applicable. Sir, phone आता था, अरे RCM तो बंद हो गया ना. So reverse charge mechanism was always applicable through two different modes. One mode was section 9 subsection 3, what we are discussing now. It's a list of services, 16 services as of today, having the conditions where reverse charge mechanism is applicable. For example, director giving services to the company, not the remuneration which is taking. There he is coming employee-employee relationship, no GST applicable. But if let's say he's levying sitting fees or he's giving any intellectual ad hoc, then for this the supplier of the service, supplier is director, recipient is the company needs to pay tax on reverse charge. A company taking service from an advocate, tax on reverse charge. A body corporate taking a service from a non-body corporate, security service, reverse charge. Sponsorship service, reverse charge. So you have, sir, all these things have a condition. Who should be the supplier? Who should be the recipient? And what actually it is, the transaction is. So if you see the notification 9.3 is a list of 16 services and very clearly defined where reverse charge is applicable. So somebody asked in the query box about the scrap sale. Sorry, sale of scrap. So the sale of scrap GST is applicable on reverse charge. Again, notification is there. Bentley leaves is there. Various other items are there, both goods and services. Very relevant. Please don't miss out this. Very relevant, right? So 9.3 still prevails. It had never been stopped and it is still continuing. Coming to 9.4. So that was a scenario. See, I have
quoted both the provisions. I've strike off the old provision and I've inserted a new provision. The earlier provision was saying us कि if we purchase goods or service from unregistered person, GST लगा दो. 5,00,000 के ऊपर है, एक दिन में चाय भी लिया आपने, 5,000 के ऊपर क्रॉस कर रहा है, आज का 5,000 का कोटा हो गया सर, चाय लिया हमने, GST लगा दो रिवर्स चार्ज में. बट जो अमेंडमेंट आया है वो क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट विल नोटिफाई certain specific class of registered person for specific category of goods and services, जहां वो अगर अनरजिस्टर्ड आदमी से एक सामान खरीदते हैं या सर्विस खरीदते हैं तो रिवर्स चार्ज लगेगा. अभी तक एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ये आ गया है. द लैंड ओनर एंड द डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर्स में ये एप्लीकेबल है. दिस इज द ओनली नोटिफिकेशन एज फार आई बिलीव. सो गाइस अंडरस्टैंड, ये जो नोटिफिकेशन 94 वाला है, दिस गॉट एंडेड ऑन 12 अक्टूबर 2017. In GST audit of last year 17-18, we were dividing our audit till from 1st July 2017 to 12th October 2017 to check whether RCM under 94 is applicable or not. And said, trust me, majority of the SEC failed in this. And post 13th October, there was no requirement of reverse charge mechanism. So when you will be covering the chapter of tax invoice in this 4-day course, please keep a note of the tax invoices, self invoices is to be made for reverse charge. Very, very important. Okay. So now I'm bringing you to the provisions of IGST. So again, if you keep a note that there shall be levied a tax called integrated goods and service tax on all interstate supplies. Here the word is not interstate supplies. So I showed you the constitution. Now I'm showing you the law कि IGST Act का पावर ही है सिर्फ interstate transactions पे, right? And so the first proviso, the second para is really very important, and I will explain that. It is saying that the integrated tax on goods and goods imported into India shall be levied and collected in accordance with the provision of section 3 of the Customs Tariff Act. सर ऊपर मैं बोल रहा था कि GST करेगा, यहां पर मैं बोल रहा हूं कस्टम्स करेगा. सो प्लीज अंडरस्टैंड, आज के दिन में जब आपका कोई माल इंपोर्ट होता है तो आप जो बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो, सर दैट बिल ऑफ एंट्री में जो GST अमाउंट है वो GST अमाउंट आपको कस्टम चार्ज किया है. टैक्स इज GST but levied and collected. I discussed the difference levied and collected. So levied and collected by customs. Sir, that's the reason whatever you import is never appears to your GSTR 2A. जब हम GST एक्सपोर्टर्स अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो जब हम GSTR 2A और 3B का रिकंसिलिएशन करते हैं तो हम 3B में देखते हैं 50 इनवॉइस है पर 2A में 45 इनवॉइस है. वो 5 इनवॉइस कहाँ से हैं तो हमें देखना पड़ेगा क्या वो इंपोर्ट है. अगर वो इंपोर्ट है तो वो हमारे GSTR 2A में कभी भी नहीं आएगा, बिकॉज वो GST के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग लेवी एंड कलेक्ट नहीं हुआ था, वो कस्टम्स के अकॉर्डिंग लेवी एंड कलेक्ट हुआ था. वो टैक्स GST ही था, बट लेवी एंड कलेक्शन का इंपॉर्टेंस समझिए, क्योंकि कस्टम्स में किया था इसलिए हमारे GSTR 2A में नहीं आ रहा. आई बिलीव आई एम क्लियर. So section 5(2) talks about again the same thing, that petrol include high speed diesel, motor spirit, natural gas, aviation, turbine fuel में GST तब तक नहीं लगेगा जब तक GST काउंसिल रिकमेंड नहीं करेगा. Okay, 5(3) again, replica of 9(3), that reverse charge still applicable on all the notified goods and services. 5(4) again, same thing, unregistered purchase from unregistered person. Now, a specified class of registered persons shall, with respect to specified categories of goods and service, only GST leviable if purchased from unregistered person. सर मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया
लेगेसी चल रही है, एक्साइज है, सेंट्रल टैक्स है, सर्विस टैक्स है, वैट है, सब बंद हो गए। घंटी बजा रात को 12 बजे, जीएसटी आ गया। हमने मिलके इंट्रा स्टेट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मिलके लॉ बनाएगा, मिलके टैक्स करेगा। सो ये सब आपको लग रहा है कि पूरे लॉ में कहीं भी कोई बाइंडिंग नहीं है कि आपका जो गुजरात में रेट होगा या आपका जो प्रोविजंस और लॉ गुजरात में बनेगा वही कॉपी पेस्ट बंगाल में बनेगा। पूरे लॉ में कहीं भी ये बाइंडिंग नहीं है। आपको मैंने अभी कॉन्स्टिट्यूशन जो जो एक्सट्रैक्ट पढ़वाया है उसमें ये लिखा हुआ है कि मिलके करेंगे, करिए। सेंट्रल एंड बंगाल गवर्नमेंट विल मिलके करेंगे बंगाल का लॉ, सेंट्रल एंड महाराष्ट्र करेंगे मिलके महाराष्ट्र का लॉ। बट सर माय क्वेरी इज व्हाट इज स्टॉपिंग महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू फ्रेम अ लॉ very different for their state and that is not accepted by Bengal. So if this continue or this start happening, whole agenda of uniformity of GST falls down, ends. So please take a note, sir. This GST council was the first thing to get notified. Before entire the 19th session got notified, the GST council was the first thing to get notified. This GST council takes place of everything happening on GST. सर अपने बोलते हैं बजट आ गया इनकम टैक्स में साल में एक बार। ट्रस्ट में जितना जीएसटी काउंसिल मीटिंग है दैट इज इक्विवेलेंट टू बजट ऑफ फॉर इंडायरेक्ट टैक्स। सो अपने साल में एक बार जिस ध्यान से बजट सुनते हैं उतनी ध्यान से हमें हर जीएसटी काउंसिल को सुनना चाहिए, बिकॉज एवरी जीएसटी काउंसिल इज मेकिंग ह्यूज पॉजिटिव एंड रिक्वायर्ड चेंजेस। राइट सर, तो पढ़ते हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ लिखा है। 1/2 of the total number of members of the Goods and Services Tax Council shall be constitute the quorum. ऐसा नहीं है कि 5 आदमी आ गए, पॉलिटिकल एजेंडा भी बहुत सारे होते हैं सर। तो ऐसा नहीं है कि 5 आदमी आ गए और हम जीएसटी काउंसिल मीटिंग बना लिए और चल दिए। जितने स्टेट्स है, जितने लेजिस्लेचर विद यूनियन टेरिटरीज है, वो सारे क्लब करके एटलीस्ट 50 ऑफ द मेंबर्स आने चाहिए। जो 50 फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स है, उस मतलब जितने मेंबर्स है उसके एटलीस्ट 50% आने चाहिए, and that is to be chaired by the honorable finance minister. Every decision of the Goods and Services Tax Council shall be taken at a meeting by a majority of not less than 3/4, that is 75% of the weighted votes of the members present, in accordance with the following principles. सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कोई क्वेश्चन का आंसर यस या नो में 75% नहीं आता तब तक काउंसिल उसको रिकमेंड नहीं करेगा, ये बोल रहा है। अब मैं बता रहा हूँ 75% कैसे होगा। जो वो वोटिंग होगा उसमें 1/3 वेटेज सेंट्रल का रहेगा एंड 2/3 वेटेज 66.66% वेटेज स्टेट का रहेगा। सर इन बॉटम लाइन अगर स्टेट डिटरमाइन कर ले कि हमको कोई चीज अलाउ नहीं करना है, कोई चीज परमिट नहीं करना है, तो वो चीज रिकमेंड हो ही नहीं सकता जीएसटी काउंसिल में। एंड सर प्लीज यू विल बी अप्रिशिएट द फैक्ट दैट आज तक जीएसटी काउंसिल जो भी चीज लाया है वो यूनानिमस लाया है, मतलब सारे स्टेट का यस गया है। सो दिस इज हाउ द स्प्रिंग इज गेटिंग इन टच, इन कॉन्टैक्ट कि नो वॉट एवर इज हैपनिंग यूनिफॉर्मली। तो दिस प्रोविजन और दिस निटिग्रिटी ऑफ जीएसटी काउंसिल अगेन इंसर्टेड इन 279A कॉन्स्टिट्यूशन। सर आप देखोगे मैं बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को रेफरेंस दे रहा हूँ। Before starting this session, we understood that there are various queries in the market in the mind of the professionals, जिसका आंसर किताब में नहीं है। हमें पता है जीएसटी काउंसिल है, पर देखिए किताब में कहाँ लिखा हुआ है। वो कॉन्स्टिट्यूशन जाके आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए आई एम नॉट कोटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम जस्ट ब्रिंगिंग द एक्सट्रैक्ट्स है और मॉडिफाइंग माई लैंग्वेज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली क्या बैक ऑफ द कर्टन्स क्या चल रहा है कि we are getting affected. So GST Council is the controller which is controlling the entire GST. Thank you, sir. Thank you for patient hearing. Thank you.